좋아요. What remains of Edith Finch? 오, 뭐야, 이거. 오, 바로 게임 시작하는구나. 왜 나 다쳤지? 쓱. 어떻게 열어? 쓱. 오, 뭐야, 왜 이렇게. 처음부터 시작하지. 집부터. 목소리가 좀 작은 것 같은데. 잠깐만, 소리 좀만 키워. 혹시 소리가 작으면 알려주세요. 오야, 잠깐만, 이거 그래픽 잠깐만. 그거 없나? 이렇게 빨리 움직이게 하는 거? 감독 올려. 오디오 음향 효과랑 음악을 좀 낮추고 대화를 올리고. 오케이 감도 좀 올려서 괜찮은. 이거 멀미하겠는데? 이렇게 느려요. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. 집에 못 들어가야 한다고? 왜지? 이거 달리는 키 이런 건 없는 건가? 컨트롤. 윙? 뛰기 이런 건 없나? 확대만 있네. 얍? 아니, 어떻게 하는 거지? Inside the mailbox were bills from 7 years ago. 긴급 즉시 개봉하시오라고 표시된 7년 전 청구서들이 있었다. 개봉. 에? 안 하네? 뭐, 가자. 끝. 오빠의 장례식 후에 들어오지 않았다. 오빠가 죽었어? In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. 근데 되게 집이 숲속에 있다. 이런 데에서 보통 이제 막 살인사건. 이게 맞나? 동물 발자국. 야, 근데 되게 시야가 낮다. 사슴, 안녕. 이거 거의 바닥에 붙어고 걸어가는 거 아니냐, 이 정도면? 뭐지? 걷는 거 엄청 시야가 낮은데? 이거 맞나? The truth is, even after I inherited the house, 집을 상속받았어? 우와. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. 완전 키 조그만 애기 같은데 벌써 집을 상속받았다고? 대박. The house was exactly like I remembered it. The way I'd been 집이 dreaming 좀 about it. 특이하다. 뭐냐? 왜 집 위에 집이 또 있고 집 위에 집이 또 The 있고. house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. 나라도 불편하겠다. As a 17-year-old, I knew exactly what those words were. 지금 17살이라고? 이렇게 바닥에 기어다니는데? 어떻게 해? 에? 이걸 이렇게 기어다. 깜짝이야. 11살 때. The power had been turned off the night we left. 무섭다. 시야가 너무 가까워서. 어떻게 해야 되냐? For the first time in years, I felt like I was home. 와. But instead of a family, there were just memories of one. 애기긴 애기네.
근데 이거 치아가 너무 낮아서 무섭다. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. 와, 질릴만 하다, 야, 이건 좀. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. 와. 그릇은 왜 이렇게 많아? 여기서 자는 사람들, 그러니까, 여기서 사는 사람, 가족 말고 또 있나? The table was still Wow. a wreck from the night we left. 근데, It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. 야, 근데 이거, 원래 이 정도면은 먼지가 쌓여야 되는 거 아닌가? 지금, 이거 뭐야? 에디? My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. 야, 근데 몇 년 동안 안 온 거 치고는 깨끗한데? 어허허. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. 뭐라고? Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. 야, 근데 집이 과하게 크다. 어디 해야 돼, 이거? 리리리리리리리리. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. 바바라가 누군데? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. 키가 조금 잘한 것 같다? 근데 나는 오르골 좋아하긴 하는데 My mom 게임에 wasn't 나오는 much of an 오르골은 무서워서 optimist, 싫어. but she never stopped believing that my brother Milton was alive. 일단 A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. 뭐야 여기 왜 이렇게 이거 공포 게임 아니죠, 님들? 왜 무섭냐? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. 야 이게 뭐야 무서워 광기야. 야 무섭다 무서워. 야 무서워 게임 무서워 모임. 야 이 사진도 약간 광기 아니냐? 이 정도 붙여놨으면? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. 바바라가 뭔데? Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. 엄마는 어디 계시는데? 무섭네 게임이. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. 이게 종저 I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. 하이요. 뭐야 이게? Turns out, my 일기인가? mom was really good at keeping secrets. 우와 대박. Now 이야, I'm sad to find out what boy. Mom had been afraid of. 이거 시야각이 좁아서 무서워요. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. 오. 다락방인가? Just like I had no idea where all this was gonna lead. 저장? 왜 저장한 거지? 무섭게? I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. 멀리. Being 멀리. inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. I got the sense Edie had spent a lot of time here.
before my mom sealed the doors. 근데 엄마는 왜 이렇게 문을 잠그는 걸 좋아해? 스즈메의 문단속. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. 무서워. I woke 뭐야 up and I 이거. was starving, so I looked around for something to eat. 아니 애를 가두는 거야? 이거 완전 뭐야 The 이게? gerbil food was dry, but I didn't mind. 아니 이러면 이 저빌이라는 이 애는 뭘 먹고 사나? 이게 Mom, can I come out now? 와 이거 Sweetheart, it's late. Go to sleep. 야 근데 이거 애들 학대 아니냐? My Halloween 문을 candy 잠가. was all gone. 아 이거 무섭다 야 이거 완전 아동 학대요. 문 열렸다. 아 화장실이네. 야 I 이거 kept 시야 eating 낮은 and 거 봐라. eating. 이걸 먹는다고? 치약인데? 불쌍해. 얼마 배고프면 치약을 먹어. 어떡해. I ate a lot of things that night. 야, 이러다가 얘 몸에 뭐 이미 몸에 뭐 나고 있는 것 같은데? 얼마 배고프면 그냥 눈에 보이는 건 닥치는데 다 먹네. 아이고, 이걸 어떻게 하냐. Then I heard chirping outside my window. 설마, 물고기는 먹지 말자. It was a barn swallow going back to her nest. 설마 아니겠지? 설마 저것도 먹으려는 거 아니지? I reached out for her. 문도 잠가놨네. And suddenly, 뭐야. I was a cat. 엥? 고양이가 됐다고? 갑자기? 맞냐? 아니, 이거 내가 조종하다 죽으면 어떡하지? 이거 올라가는 거 아닌 것 같아. 각도가 아니야. 찹! I tried to be quiet, but the bird was really scared. 찹! 올라가. 샵! 미야옹. 어디로 와야 되나? 길이 어디지? 여기 있다. Mom and Dad didn't even look at me. 이게 엄마 아빠인가 봐. 뭐야? 되게 무시해. 가자. 이렇게 할 수 있는 거야? 된다. 야. 이거 꿈 맞지? 이거 설마 진짜 내가 고양이가 된 건 아니지? 그래서 애가 몽유병처럼 막 돌아다니는 거 아니지? 애가 배가 고파서 정신줄을 놨나? The babies were all gone. 길이 맞냐 이거? 이 길 아닌 것 같은데? 저기 있다 새. 새 따라가면 되는 것 같아. 여기 있다. 슉슉슉슉. 슉. 야! I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. 어디 갔지? And 됐다. now I was up in the big tree.
I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. 다운. I gobbled her up, 헉! 먹었다고? 야, 고양이 떨어졌는데? but suddenly I was an owl. 에? First, all I heard was the 야, wind. 이 친구 병이 Then I 있는 거 heard 아니야? little teeth nibbling in the grass. 지금 병이 있는 거 같은데. 어디 가야 돼? 뭐야 이거 어디로 날아가야 되니? 수락하는 중인가? 여기로 가면 되려나? Rabbits. 토끼! 토끼? 토끼 어딨는데? 됐다! 찾았다! 토끼 잡아! 어디 갔어? 저기 있다. 잡아! 찹! 해냈다. 하하하하. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Oh. I swallowed him up, and I didn't chew one Uh-uh. bit. 아, Then 이, I flew off to find something bigger. 이 친구 좀 이상한 애 같은데? 더 큰 거? 사슴 같은 거? A mama rabbit. 어디냐? 엄마 토끼? 미안해. She was almost too big to carry. I 으악, started choking, but I couldn't stop. 미안해. And suddenly, I was a shark. 상어? 아니 여기 물이 없는데 여기서 상어가 되면 어떡해? 야야야야야 뭐해? 야야야 뭐야 이거? 야 이게 무슨 상어? 야야 이게 뭐지? 벌떡 알려주세요. 벌떡 물로 들어가게 해주세요. 벌떡. 야 나보고 어쩌라는 거야 이거? 야 이 물 밖에서 상어 어쩌라고? 야 이거 그냥 완전 그거잖아. 그 뭐야 I rolled off the 물이다. cliff and into the ocean. 오 I 굿. was hungrier than ever. 뭘 잡아먹을까? 물고기가 어딨지? 안 보이는군. 배다. 물고기를 찾으러 가자. 찾았다. 뭐야, 근데 물고기가 아닌데? 바다 표범 같이 I 생긴. wanted fat, juicy seals. 미안해. 아, 이거 조정 겁나 힘드네. 어디 갔어? 뭐야, 이거 어떻게 됐어? 에이. 캬오. 아, 미안해. Tore off her flipper, and it tasted really good. 됐다. 피가 나면 상어가 잘 찾지요. It grabbed on tight. And I was so hungry, I jumped out of the water. 배고픈데 When I 상어가 opened 물 my 밖으로 eyes, 뛰어났다고? everything had changed. 그럼 나도 죽는 거 아니야? 상어가 어떻게... 뭐야 이거? 나 무슨 뱀장어 같이 생겼는데? 뭐야 이거? 나 뱀 됐는데? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. 사람? 에? 뭐가 잘못됐는데? 사람이요? 무슨... 난 몰라. 내 잘못이 아니야. 이 친구는 지금 꿈을 꾸고 있는 겁니다. 진짜 사람을 잡으려는 게 아니에요. And I moved real quiet. 이리와. 비치기를 해주마. 아오.
뭐야, 위로 올라가야 돼. 잠깐만, 길이 왜 이래? 아우, 시끄러워. 올라가. 위로 올라가. 야, 이거 근데 이게 뱀이 아닌가 봐. I wanted to stop, but also I didn't. 이거 약간 크라켄 같은 느낌인데? 미안하다, 얘들아. 잠깐만. 일단 술 취한 아저씨 먼저 해치워. 가자. 아까 선장 아저씨는 이쪽 옆에 있었어. 해치워. 이쪽이었나? 여기였던 것 같은데. 안녕하십니까. 좋은 밤입니다. Last passenger, I was still hungry. And to cross the water was something new. Something I had to have, so I swam towards it. 진짜 크툴루인가 본데? 오, 이게 뭐야? I slithered onto the sand, and 하수구인가? the good smell went into an old pipe. 쓱, 스물스물. 쓱쓱. 쓱쓱. 이게 뭐야? 어디야, 여긴? 화장실 같은데? 어? 야, 이거 뭔가 쎄하다. 이 화장실 아까 어디서 봤던 I 것 got 같아. closer and closer. 어? 여기 아까 그 방이잖아. 어? 어쩌지? 여기 아까 우리 방인데. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I 왜? held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. 아, 얘 상상력이. To fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. 뭐야, 얘 악몽 깼어. 이렇게 무서운. 이 친구 뭔가 문제가 있네. 너무 굶겨서 애가 정신이 이상해진 거임. But I'm sure Edie would have. 애를 너무 굶겨가지고 정신이 나가버렸네. 에휴. 뭐야, 너도 고양이 놀이 할 거니? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. 그치, 애가 정신병자인 걸 Edie would 어떻게 have, but 알려. Mom didn't like bringing up the past. Though when we 정신병이 adopted a 있는 것 stray 같은데요? kitten, she was the one who named it Molly. 에? I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. 몰리가 새끼 고양이였어? 딸깍딸깍 소리 나는 게 매우 거슬리네. Her room was like a museum. For 그럼요, 500 전 잘 years, 챙겨 the 먹습니다. Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. 불운과 행운? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the coast. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. 2m? Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new 어... home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. 끝났다. 다 봤어. 나가. 아니, 뭐야, 이거 아까 봤는데? 왜 계속 나와? 나 봤어요. 이거 어떻게 나가? 나가게 해주세요. 그만 볼래, 그만 봐. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways.
그렇군요. 근데 이 엄마가 제일 이상한 사람인 것 같아. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. 미끄럼틀이 She could 쓰러져서 have said 죽었다고. she didn't. 나가보자. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 어떻게 그럴 수 있어? 아니네. 에이. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. 아, 뭐야, 이거. 정신병자 아니야, 이것도. It was a 바닥에 pretty 뭘 thick 이렇게. trace. 너, 이걸 어떻게 생각해요? 화장실 이런 거. 이 건식 화장실인 건가? 아니, 여기 왜, 뭐야, 이건 또 여기 왜 체어를 갖다 놨어? 가문 사람들이 다 죽은 것 같아요. Secret in this bathroom. 뭘까요? 비밀. 다 파헤쳐 봅시다. There's a secret in this 뭐야, 이거? bathroom. It's in the last place you would look. It isn't 상상하지 in the 못할 cupboard. 곳에. It's hidden in this 오, book. 끝. 아, 여기 되게 특이하다, 진짜, 집이. 산호초. 특이하네. 화장실 안에 뭐야. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. 아, 여기가 약간 그거네. 암실. 으자. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. 밀어, 밀어. 카메라. I knew Grandpa Sam had a twin. 쌍둥이 형제? And that he never talked about him. 오케이. 가보자. 야, 근데 집 되게 신기하게 I guess my 생겼다. grandpa didn't like history any more than my mom did. 재밌겠다. 이런 집이면. 내 집 진짜 크다. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. 오. 또 왜 다쳤어? 개구쟁이구만. 다리에 한쪽 다쳤네. 뭐야 이거 뭐. 내가 움직일 수 있는 건가? My brother said he'd die before he ate another mushroom. 버섯? And he 야, 어른 되면 다 먹게 되어 At 있어. Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. 바바라의 I think 장례식. Calvin always wanted to fly. 이렇게 해서 날면 좀 문제. Calvin, dinner's ready. 이렇게 날면 좀 문제인데. But that day, he finally made up his mind to do it. 이렇게 날려고? 아니지. 설마. I told him going around was impossible. 이야. Maybe if I hadn't said that, 다리도 다쳤는데. Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, 야야, 진짜 then maybe 날아가겠다. he'd still be here. But I doubt it. 야, 너무 세게 한다. 야, 나 이제 다리 도움답게 안 할 거야. 내가 안 하면 안 올라가네. 해야겠죠? 날려 보내줘야겠죠? 내가 보여준다. 내 왕년의 그네로, 높이까지. 어우, 이야. 이야, 어디까지 날아가야 돼? 이야. 이야. I think he'd already made up his mind. 이제 약간 되게 출렁거린다? That's what I want to remember about my brother. 이제 진짜 날아가야 되는데, 이 정도면.
한 바퀴 돌았거든요? 거의? 날아간다! 무서워. The day he made up his mind to fly, and he did. 야, 이건 자살 아니냐? 아니, 여기 있는 사람들은 다들 정신병이 있나 봐. 이 가문 The 사람들은. story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. 이 가문 사람들은 안 되겠다, 안 After the 되겠어. funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. 뭐야 이건 또. 야, 진짜 신기하다 이 집. 또 뭐야. 야, 이런 건 어떻게 알았냐. 와, 대박. 와, 이런 집 있으면 이런 집은 어떻게 설계한 거야. 대박. 가보자. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. 어디 갈까요? 여기를 갈까요? 여기를 갈까요? 여기를 일단 보고 갈까요? 뭐야 여기? 아, 여기가 아까 거기네. I always thought of Barbara as a child star. 아니네? 다른 데네? 와, 근데 여기 집 진짜 신기하다. I never thought about how hard it must have been for her after. 이게 뭐야? Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. 바바라도 죽었어? 진짜 정말 대단하다. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. 책 읽어주네요. As a child star, Barbara was famous for her scream. 비명소리로 유명했다. 야! Now at 16, she was all washed up. 인기가 떨어졌대. 아이고. But in a lucky break, she'd been asked to perform her 괴물 signature 영화 scream at 컨벤션? a local convention for monster movie fans. It was just a boost. 비명소리. Unfortunately, the scream hadn't aged well. 어떡해. Getting 헐. better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... 뭐야 Now 무슨 일이야. that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. 헐. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. 불안하다. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A 아, 이거 gang 꼭 of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... 꼭 이걸 해야 해? The basement. You're right! 무서워. Also, I loved your delivery on that. 뭔 소리야? 아니 Why is your 대사가 basement door 아니근데? locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. 이거 우리 집 Is 같은데? keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. 이거 아까 그거 They'll be 아니야? back in a sec. 20 Ora. minutes later, Rick hadn't returned. Oh. So Barbara went to look for him, right on cue. 이거 불안하다. She reached for the music box, 어떡해. and as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. 무서워. 무섭다. 이거 맞냐? 가야 해? 야 미쳤다. 이거 게임 진짜 특이하다. 뭐야 왜 She found 피가 있어? Scratch
and imagine the worst. 피야. 엄마. 어떡해. 무슨 일이야? 누구야? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. 찔러 죽이고 먹었다고? 이게 무슨 소리야? The old Finch rattled 설마. and grew still. 무슨 일이야? Oh dear. 아프겠다. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your 아니, screen. 이 자식이. I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it. 아니, 이게 뭔 She 짓. fell asleep watching the late picture show. 아니, 뭐하는. Later, Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! 비명 Okay, 소리다. I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. 장난이면 죽인다. 어디 갔어? 이 길이지? 위로 올라오랬지? 뭐야, 잠깐, 뭐가 막 떨어진다. 어디 쪽이냐? Walter, are you there? 어디야? 여기냐? 여기냐? Walter vanished, 어, but his bedside radio was still on. 뭐야? Orcas 어디 Island 있어? police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook 강철 for a hand. 갈고리? Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. 어디? 뒤에. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. 헐, 대박. 죽여. And he really was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. 다른 방법? 어디로? 여기? That night, she played her part beautifully. 이것도 누가 그거 하는 거 아니야? 설마 얘 이제 뒤로 돌아가서 쳐버리는 건가? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grown. 죽여! 죽어라, 이 자식. 아니, 이렇게 죽일 생각은 없어. Wasn't moving, but she sensed the story might 어떻게. be over yet. 죄송해요. 그렇게 할 생각은 없었는데. 어쩌지? 어쩌지? 이렇게 할 생각은 살아 계시죠? 이 정도로 죽는 사람 아니잖아요. 그쵸? The hookman had vanished. 사라졌다. She listened 역시 for his 죽었을 리 breathing, 없었어. but all she heard was 띵동. 안녕하세요. 누구시죠? at the door. She heard whispering. It was coming from inside the house. 엥? 뒤에. Oh dear. 까! 그쵸? 이게 뭐야? Had come to surprise her. For Barbara, it was a dream. 아니, 근데 아까 걔는 뭐야? Then she saw 2층에서 what 떨어졌는데? kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. 엥? She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. 뭔 소리야, 이게? I wasn't there 응? myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl.
she had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. 와, 무서웠겠다. That's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. 으아, Now that's what I call a real eerie tale. 어우. 이게 뭐야. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. 얼탱이가 없구만. 뭐야 이거. 초를 왜 이렇게 많이 보냈어. 아이고 이것도 일로 가야 되는구나. 아 모자. 근데 진짜 Yes, now 특이하다. I know why Mom didn't like me playing with the music box. 오르골 이제 열면은 그게 있다는 걸 알겠네요. Edie's father Odin built the original house. 아 이게 다 액자가 많은 이유가 그거였네. 그 집사람들이었네. 조상님들이었네. 오르골이 어딨지 그래서? 어딨더라? It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. 오르골 어디 있었지? 아, 오르골. 읍. 오르골이. 아, I wonder if 미치겠네. that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. 지하실 근처에 있는 오르골. 아, 지하실. Sorry. 근데 이렇게 넓은 집에 혼자 있으면 무서울 것 같아. 너무 크니까 뭔가 약간 좀 스산하달까? 됐다. 야, 근데 이거 열어도 되는 거 맞냐? 무섭다. 너무 어둡고. 근데다 미로야, 진짜. 뭐야, 지하실. 아이고, I 너무 saw Edie sneak down to the 어두운데? basement once, carrying packages. 꾸러미? I thought maybe she was hiding presents. 야, 일단 너무 어두워. It turned out she was hiding a lot more than that. 이게 뭔데? 열려라 참깨. 야, 이거 너무 어두운 거 I remember 아니냐? asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. 야, 뭐야, If 이거 there's a pattern in all 벙커네. these stories, I think it's that none of us has gotten very far. 뭐야, 이거? 응? 월터. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30년? 아, 설마 집 밖으로 못 나가는 건 아니죠? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. 뭐야, 이거? 야, 지진이야, 지진.
뭐야, 통조림? But 이야, after a few days, I settled into a routine. 1968년? Sane. Having a schedule, living for today. 뭐야, 이거? I was 황동가? expected to be dead tomorrow. 냠냠냠냠. But if you Wow. wait long enough, you get used to anything. 오늘도 황동가? 와, Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. 괴물? Almost 뭔 friendly. 괴물? 와, 오늘도 황도. 매일 황도를 먹는 나의 And then 일과. one day, everything just 2005년? whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. 야, Maybe 얘도 I just 진짜 got tired of being 굉장하다. afraid. 얘 피부에 검버섯 생긴 거 봐라. It's been a week now, the longest in 30 years. 뭐야, 없어 이제 먹을 거? I'm done waiting. 뭔데? I have to leave while I still can. 어디로 가는데, 어디로? 여기 열는 게 없어. 어떻게, 어디로 가? 월터. 아, 여기 못 지나가게 되어 있어요. 아, 이거다. 떠날 수 있을 때 떠나야 한다. 어? 아, 릴로 들어갈 수 있구나. 와우. 뭐야, 이게. 진짜 완전 I know it's out 벙커네. there somewhere. 뭐가 밖에 어딘가 있는데. Whatever killed Barbara 바바라를 주겠다. 아, 그 괴물. and Molly 몰리? and Calvin. 켈빈? 이게 뭔 소리야? 몰리랑 켈빈이 왜 나와 여기서? 아, 이거다. Maybe this is all a mistake. 에? But I need to stop living the same day, 이게 뭐야, 이게 뭐야? even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. 몰리랑 I'm going to 켈빈은 appreciate all of it, especially the food. 가족 아니야? I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one more day. 질렸어, I can 사는 already 게. imagine the sun on my face. 죽은 거 아니야? 이러고 죽었어? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. 이 친구 봐봐. 통조림 캔이랑 통조림 따기. I'm sure my mom was trying to protect me. 일로 가면 뭐가 있을까? 아니, 근데 얘 밖에서 온 거잖아. 그럼 지금 이 가족들은 나갈 수 있다는 거 아니야? Maybe she was afraid I'd end up like Walter. 무슨 상황인지 But if she never 모르겠네. told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. 뭔지 이해를 못하겠어. Now that there's only 어서오세요. one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real.
뭔 소리야? 나 이해를 못하겠어. 오우. I don't know if I should even be writing this. 아이요. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. 내가? 왜? 뭐야 이게 무슨 상황이야? And the history you're a part of. 너? 나? 뭐야? 저길로 가야 되는 건가? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. 그러게 갈피를 못 잡겠어. 이게 무슨 상황이야? People in these stories believed them, for what that's worth. 슥 여기로 가면 되는 거겠지? 야 이렇게 어두워질 때까지 여기 혼자 있은 거야? 무섭겠다 야. 아무리 옛날 집이라도 혼자 이렇게 늦은 시간까지. Had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. 뭐야 왜 집을 밖으로 나갔다가 다시 들어와? 와이 왜 이러는겨? 아 이 길이 아닌가? 길이 아 집 밖으로 나가는 건가? Surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? 엥? 묘지를 먼저 완공 왜요? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. 에? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. 진짜 특이한 가족이다. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. 이게 뭔데? 뭔데 이게? Edie said she dreamed about the old house every night. 이전집? 저게 이전집이야? 왜요? 난 이제 어디로 가야 되는 거야? 다시 돌아가야 되는 건가? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. 이 친구 너무 감상에 젖은 거 아니야? 이렇게 어두운 시간에 이렇게 인적이 없는 곳을 이렇게 혼자서 돌아다니는 게 괜찮다고 생각하는 것인가? If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks 임신 22주에 이렇게 위험한 곳을 혼자서 심지어 나무를 타고 진짜 정신 나갔다. 너도 정말 이상한 애다. 정말 너 이래 되는 거니? 올라가. 어떻게 올라가 이거? 아, 계단 있구나.
I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. 이렇게 외부인의 출입이 They 쉬운 were both pretty 집이라니. intense. 진짜 신기한 집이다. 이거 뭐야? Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? 이거 Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Perfect. perfect. It's gonna rain the Oh. whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. 뭘 찍어야 Should 되지? not have drunk all that coffee. 아무거나 막 찍는 거야, 이렇게? 뭔가 필요한 걸 찍는 게 아니고? 찍을 게 없는데? 뭔데? 뭐 찍어야 되는 건데? 알려주세요. 뭐 찍어야 되는 건데요? 이거밖에 찍을 게 없는데? Nothing quite like being outside. 자연 파괴범들 같이. 아니 뭐 찍어야 되는데 아무거나 이렇게 막 찍어도 돼? A little more gas in the tank, I guess. 아 여기 오줌 누고 있네. Hold still while I take a picture of you. Hey! That's a keeper. 별걸 다 찍네 진짜. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dad! Good eyes, Don. 춤이 잘 안. 네? 아닌데 뭐 찍어야 되는 거지? 뭐 찍어야 되는 거지? 본격적으로 카메라 막 쓰는 중. 아니 뭐 찍어야 돼? 어서 오세요. 아니 뭐 찍어야 돼요 저? 아니 뭐 찍어야 되는데 카메라 낭비 오지네. 뭐 찍어야 돼요? 자꾸 이런 식으로 하면 나 카메라 낭비한다.
이건가 보다. 아까 춥지 않았나? 예? 아, 맞네. 아. Take a shot. Let me get a picture of you. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. Great shot, Dawn. 어? 어떡해. 울고 있어. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? 우는데? 맞아, 이거? 울잖아. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. 에? 아니, 미친. 애 울고 있는데 이러고서 간다고? Dad, it's twitching. I think It's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about 이러고 죽은 거야? 어머, 어떡해. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. 세상에. 슬픈 일이. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. 이런 일이. 야, 이게 뭐야? After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. 그레고리. 뭐야, 애기도 죽었어? 야, 이건 좀 심하다. 몇 살에 죽은 거임? 한 살? 과한데? Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. 뭐야, 어떻게 하는 건데? 개구리 뭐 어떻게 하라고? 나보고 어떻게 하라고? 아, 됐다. 아, 이 개구리 내가 조정할 수 있구나. That's him over, Gregory. It's time to... 에? Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. 오, 뭐야. 야, 막. 뭐야, 이거? 야, 이거 막. 뭐야, 이거. 오, 신기해. 야, 오리가 여러 마리야. 초능력자가 되는 건가? 오, 신기해. 야, 잠깐만, 야, 이거 이상하다? Lost in his imagination. 얘 초능력자인가 봐. 띠용, 띠용, 또용, 또용. 어떻게 해야 돼? 뭐야, 이름도 막 생기네? 엄마 와주세요. 얘 상태 이상해요.
이거 다 떼면 괜찮아지려나? 이거 안 떨어지는데? 오! 대박. 또 용. I know how silly it sounds. That I worried about a baby being too happy. I could feel her slipping away. Sorry about that, Gregory. I 네. know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. 왜? Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish she could have told us 설마. about the world he saw. 야, 이거 어떻게, 물 꺼, 빨리. 야, 얘 질식사하겠어. 어떡해. There's so much I don't understand about Gregory. 어떡해. 초능력자였나봐. What happened wasn't your fault. 빨리 물 올려. 개구리 살려. I'm sure he's happy. 이게 I want you to be happy too. 진짜 뭔가 저주가 있긴 있나봐. Love, Sam. 이 집 상태가 이상하긴 한 것 같다. 확실히. 야, 근데 이 집에 왜 이렇게 사람 많냐? 이건 또 I can't 누구야? imagine my mom ever writing poetry, and yet 거스를 위한 시. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our 가지가지 father 한다. never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. 설마 이 사람 지금 결혼식에서 죽은 거야? 뭐야 이거? 얘 모임. 와, 연. 대박. 보리연. 가자. 이거 뭐 어떻게 하는 건데 이걸로? 오. 이걸 뭘 어떻게 할 수 있지? 글쎄. 뭐라고? 뭐라고? 글자가 My 잘. father made him come, of course, but 내 Gus stood 아빠는 far 물론 그를 apart, 오게 만들 때 just 거스는 flew his 멀리 kite and 떨어져서 bottled up the storm inside his 연만 heart. 날리며 마음 안에 폭풍으로 담아두었다. 연 날리는 거 재밌긴 해. 인정이긴 해. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I remembered. 계모? 여기 또 있다. When the time for photos came, Dad ordered him to Come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. 가운데서 콕. 야, 그러면 안 되지. 장유유서에 어긋나는. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. 텐트. 유, 날라간다이. 여기 뭐 있다. 두두두두두두두. 두두두두두두두. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid. That nature 이야, 이거 봐라. crudely made. 엄청나지? 내가 다 먹어버린다. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." 이 정신병자 아니야? 이 정도면은 뭐지? 좀 다른 조치를 취할 생각을 해야지. 노래를 크게 틀면 소리만
어떻게 하면 더 되나? 와, 이거 재밌는데? 슈슈슈슈슈슈슈슈. 노래를 어떻게 더 크게 틀어? 아, 이 정도면 거의 모든 것을 다 끌고 가는 거 아니냐? 여기 사람 있다. 오, 텐트도 먹었다. 대박. 잠깐만, 이거 나 덮치는데? 설마. I wish that I could truly say I thought about you on that 와, day. 대박. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found 아, 이렇게 해서 죽었구나. 다 사고 사네. 이건 확실히 뭐가 있다고밖에 볼 수 없는데. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. 확실히 뭔가 있구만. 확실히 재수가 없는 것 같아. 이 집은. 어디로 나가야 되지? 왔던 길로 가야 되나? 이 길이 맞으면 글자를 내보내줘. 맞나, 이 길이? 맞아? 아까 왔던 길인데. 막혔다. 이상하다. 일로 가면 안 되나? 아까 이 길. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. 뭔데? 헐, 망했다. 길을 잃었다. 일로 나가면 또 길이 있네. 아닌데. 아닌 것 같은데. 나가는 길이 없었나? 이거 왠지 원웨이인 것 같은데. 막 뒤로 돌아갔다가 다시 앞으로 갔다 이런 거 없을 것 같은데. 또 저장이야? 근데 길이 없어. 아, 설마 이 봉을 타고 올라갈 수는 없군요. 아무리 봐도 봉 타고 올라가야 될 것만 같은데. 그렇지 않나요? 이거밖에 길이 없는데? 봉을 타고 올라가야 해. 아, 근데 얘 임산부라서 물인가? Goes down Gregory. 아, 이걸로 올라가. 클라이밍으로. 야, 잠깐만, 임산부라며요. It was as far away as she could get. 임산부라며. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. 쩐다. Louis was born a year 진짜 later. 쩐다. 와, 대박. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. 아빠도 I'm 죽었어. sure 진짜 Edie was 다 happy to have 죽었네. her back. 가지가지 한다, 진짜. 뭐 없죠? The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. 아, 이게 계속 새로운 사람들을 Almost normal. 여기 이제
태어날 때마다 점점 이 집에 더 살게 해야 되니까 위에 집이 또 올라가고 또 올라가고 또 올라가고 약간 이런 형태의 집이 됐나봐. 와우. The beginning 야, of the end was Milton's 10th birthday. 너무 위험한 When 거 he 아니냐? gave him a castle. 집 너무 위험하다. 야, 이거 진짜. 여기 뭐냐? 여기도 살짝 궁금한. 아, 여기 막혔네요. 여기 올라가는 길 있다. 아, 근데 왠지 저 성 먼저 보고 와야 될. 아니네. 여기 막혔네. 습. 여기 또 뭐 있다. 왠지 저 성 먼저 보라고 한 것 같은데. 별고민 하고 싶은 거 할 거야. 와우. 여기 먼저 오는 거 아닌 것 같긴 한데. Lewis's room smelled very, very familiar. 와. That part of him lived on. 여기 먼저 보자. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died alone. 놀아준 걸 수도 있어. 이게 뭐야? Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. 야, 뭐야 Newly 이거? sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. 깜짝이야. 놀랐네. 미안해, He 생선들아. kept working at the cannery, 이게 but he withdrew 통자리, part of himself. 통자리 공장이라서. In our sessions, 무서워. I saw the same behavior. 아이고, 너무 무섭다, His 야. mind began to 뭐야? 뭔데, 어떻게 한 건데? 뭐 어쩌라고? 뭐 어떻게 한 건데? 마음이 뭐 어쩌라고? 뭐, 생선을 줘. wander. 됐다. 야, 근데 이거 너무 위험하다, 야. 야, 손 조금 멀리 가면 진짜 찍겠어. 무섭다, 야. 공포스럽다, 공포스럽다. 뭐야, 야, I 이거? asked 잠깐, him to 움직일 수 describe 있다. it. He said he started small, imagining a labyrinth. 이거 일이 계속 쌓여가지고 일을 하면서 해야 돼. Then something moved. Bats 박쥐? and toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. 됐다. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. 그러니까 삐끗하면은 진짜 사고 But 나겠어. he found something more. 이게 뭐야? 와, 대박. 3D. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. 길이 어떻게 된 거야, 씨. 이렇게다. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. 모범 직원. Methodical, tireless, focused. 그냥 이 정도면은 그냥 기계로 해. So I 이거 let him 왜 go. 사람이 해? 그냥 기계로 해, 기계로. I even encouraged him.
It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. 도시? 루이스 토피. 이름 On the edge of 특이하네. a city he named Louis Topia. 무서워. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. 상상 속에서 너무 심심하니까 그냥 계속 상상하나 보다. and 공상. songs for them to play. 하긴 계속 He 반 talked about starting a 작업하면 band. And he was always humming something. 비켜 인간들. Every day his imagination grew stronger. 계속 하니까. 야 비켜 너희들. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, 시장 선거? and he won. 와 마리오다 마리오. 와 이겼다. 어디로 가야 되는데? 이쪽인가? 비켜. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. 이게 뭐야? 야 상상 때문에 이제 Conquer a city, then 현실이 잘 안 immediately 보여. push on. 이게 지금 상상력이 너무 심해져 가는 건가? 화면이 잘 안 보여. 야, 위험할 것 같은데 이러면? 이거 He started 괜찮냐? drifting away from our reality. 야 진짜 그러겠다. 이거 뭐? 야, 위험해. 야, 이렇게 일하면서 정신 놓으면 안 돼요. Until 이거 one day he 위험해요, forgot to go 위험. home from the cannery. 통신 고지에서 Even as his 집으로 가는 걸 mother pleaded 잊었다고? with him, part of Louis kept sailing on. 이게 맞냐? 야, 완전 그냥 기계가 돼버렸네. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. 뭐야. 이게 뭐야. The queen was on her own quest for 여왕이 찾아 나선 건 빛나는 무지개. radiant rainbows. 이게 뭔데 갑자기. 와 무지개다. 와. 이 갑자기 왜 Followed the 무지개가. sound of her 은하프. silver harp. 띵띵띵띵띵. 공상이 너무 커져가지고 이제 이게 통장이 잘 안 보여요. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained. 야 이제 안 보여. 이거 맞아? 야 너무 심한데? He 이쯤이었나? knew the world was all in his imagination. 야야야 그리고 너무 많이 나와. 야야야 잠깐만. 너무 많아요. 생선 잠깐 그만 줘. 공상하는데 방해가 되기 시작했어. 잠깐만. But he was so proud of having created it. 이거 잠깐만. In his own eyes, he'd become something greater than a king. 큰일 났어 얘. 정신병
내가 보기엔 이 가문 사람들은 기본적으로 정신병이 있는 것 같아. For someone who'd never known success in the real world, 아니면은 이 공상을 하는 거가 and then it struck him 특별히 that the real 더 Lewis was 영향을 not 많이 one 주는 trotting salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. 연어 절단. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. 이게 뭐야 갑자기? 현실로 돌아왔다. He began to forget the world we know. 어? 여기가 너의 현실이야. I 이 think it pained him 수많은 to 연어를 remember 봐. Lewis, the cannery worker. 네가 생각하기 싫으면 어쩔 건데. 네가 현실을 잊으면 어쩔 건데. He began to despise the man with a royal contempt. 에? 아니 지겹긴 하겠다. 야야야 너 안 하고 있어. 야 너 일 똑바로 안 해? 야 야, 네 일 똑바로 해. 뭐 해? 일하는 척 하는 거 봐라, 얘. 뭐야, 이거. 와, I still 엘리베이터. thought I could save him. 뭐지? 와, 엘리베이터. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. 짜잔. 와, 대박. Palace would be packed with his companions. 와, 나를 존경하는 시민들. 딴따단따단따단. 얼씨구나. 좋구나. 얼굴이 없냐, 애들이. 얼쑤. Including the wise Calico who insisted on advising him. 현실과 괴리감이 너무 커가지고 이렇게 돼버린 건가? 뭐야? 나 이제 즉위 시작하는 건가? 여왕? 나 즉위하는 거임? His queen waited, holding his crown. 딴따다따단따다다단딴딴. There was only one thing left to do. Bend down his head. 뭐야, 여왕 왜 이렇게 딸딸막해? 야, 잠깐만, 이거 이상하게 생겼는데? 선생님, 이거 이상해요. 반도대 같이 생겼는데요? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by 오 all of us who 마이 knew him. 갓. 아니, 사이코들 아니야? 어라, My brother was really cool. I wish you could have met him. 이게, 어? 이 집 사람들 좀 상태가, On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. 야, 잠깐 기다려봐. 아까 형 먼저 갔다 오는 게 맞는 것 같아요. 잠시만요. 성 먼저 갔다 오자.
이렇게 맞는 것 같아. 이쪽이 그냥 계속 길인 거 보니까. 아니야, 잘못 왔어. 내가 잘못했어. 이 길이 아니야. 아이씨, 짜증. 아니, 이거 왜 자꾸 일로 들어가? 아니, 여기 아니라고. 정신 나가겠네. 봐, 한번 간 다음에 이거 어떻게 해야 비벼. 오케이 됐다. 내려가. 어떻게 가 이거? 아까 그 성으로 가. 됐다. 여길 먼저 가야 돼. 어? After Milton disappeared, the only thing he left 뭐야, behind was a 이거? room full of paintings. 아니, 이렇게 봐야 돼? 못 들어가고? 이게 뭐야? 끝? 나 이거 보려고 여기로 다시 내려온 거임? 에이, 그럴 리가 없지. 그래, 그럴 리가 없지. 말이 되나. 야, 여기도 정신뼈 한가닥 했을 것 같은데? 우와, 대박. 깔끔하다. 어떻게 저렇게 I think Edie 깔끔하게 was happy 하기 to finally have 어려운데. another painter in the family. 아까워. 오, 와, 대박. 와, 재밌다. 방 되게 특이하네. 마법의 붓. Milton Finch in The Magic Paintbrush. 뭔데? 어떻게 하는 건데? 와, 대박. 와, 끝. 에츄. 와, 길다. 이렇게 길게 만들기 힘든데. 뭐야? 그 그림 안에 또 그림 있어. 대박. 와, 만화에 재능이 있는데, 이 친구? 뭐야? 오. 어? 끝? 끝? 이 끝이야? 엥. I was 4 when Milton disappeared. 이 끝이군. 야, 근데 여기 되게 낭만 있다. 이 방은. 되게 좋아 보인다. 헉! 방에 이런 거 있으면 좋겠다. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. 근데 문은 왜 잠그는 거예요? 나 문 잠그는 건 좀 Whatever 살짝 Milton had 이해가 found in 안 the 가. house, Mom didn't want it getting out. 이 끝이야? 얘는 진짜 별거 없다. 마법붓? 나쁘지 않지. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. 홍조림 공장에 취직시키면 안 됐어. 애가 정신이 나가버렸잖아. 계속 같은 일만 반복하니까. 안 돼! 거기 아니야! 진짜 미치겠네. 왜 이렇게 좁아 터져가지고 자꾸 애가 길을 잘못 가게 하냐. 여기 비벼. 됐다. 휴. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. 오, 여기 난리 나는데. I wish we'd stayed. 이게 뭐냐? 뭐야, But I 어디가? understand why we left.
에디 mom. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. 무슨 일이 일어났는데? Maybe it should have come sooner. 무슨 일이 일어났던 것이냐? But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. 이게 제일 높은 층인가 봐요. 여기가 최상단이다. 야, 근데 솔직히 말해서 이런 집은 그러면 태풍 불면 다 날아가는 거 아니야? 목숨 내놓고 사네. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together. 마지막 밤을 위하여. All our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The 뭘 먹는 grown-ups 거야? have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. 응? Edith, you're excused. 응? 무슨 일이야? 에? 저요? 왜요? 나 내보내줬어. 억지로 내보냈어. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. 여기 또 입구가 있어? 참 이 집은 신기하다니까. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. 아, We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? 히스토리. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you. But there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That 태어나던 날. night, the tide went way, way out. 내가 움직이는 건가? 조수가 아주 멀리 뻗어나갔지. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. 지진? They called it the lowest tide in 1,000 years. 저 집으로 가는 건가? Smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. 뛰기 기능이 있으면 좋겠어요, 사실 개인적으로. But I never thought I'd go back to it. 왜 불이 번쩍번쩍거리냐? I lost my way. 왜? 안 돼. 나 이렇게 싫어요. 그냥 앞으로 쭉 가면 되는 건가? 너무 안 보이는데? I got turned around. 네, 직진하면 됐어, 아까. 다 온 건가? 보이질 않아서. 벽에 부딪힌 것 같아, 지금. 그렇네. 직진하면 됐어. 쭉쭉 가. 야, 근데 이거 너무 안 보이는 거 For a 아니야? while, I started seeing things. 사슴이다. 안 돼, 나도 죽는 건가, 이대로? 이 사람들 헛것 보이면서 정신병이. Things I'd forgotten had ever existed. 뭐야?
But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. 집인가 본데? 저기 번쩍번쩍거리는 거. Or maybe I came back to them. 이러고 들어가면 되나? 끼. 야, 근데 이렇게 들어갔다가 물 들어오면 어떡해? Explain, but that I need you to try and. Edith, what are you doing in here? 에? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. 찢어졌다. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. 나 강제로. The next 엄마. morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. 계속 무슨 일이 일어날 것 같으니까 계속 이사하나 보다. We both tried to make the best of it. 위우, 위우, 위아래로, 위로 아래로. A few years went by. 뭐야 글자. 날아가라. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. 에? 무슨 일이? She got better for a while, and then she didn't. 왜 또? And then I was alone. 진짜? The last Finch left alive. 아니 왜 그러는 거야 근데? Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. 어떻게 해야 돼 이거? This journal was supposed to be for you. 나? 이거 어떻게 해야 돼? But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. 아니 이게 무슨 진짜 이렇게 끝나는구나.
진짜 특이한 게임이긴 하네요. 제가 해본 게임 중에 이런 게임은 없었는데 특이하다 이거. 그래서 왜 그런 건지 이유는 안 나온 거죠? 그냥 이 가문에 특이하게 다들 죽는 그런 것들 그냥 알려준 거고 왜 그런 건지는 말을 안 해줬네요. 게임 스타일이 특이하긴 하다. 고마워요, 요한. 이게 그 모든 그 가족들을 볼 수도 있고 안 볼 수도 있나 보다. 본 애들 이름은 여기 나오고 그런가 봐요. 나 다 본 거겠지? 못 본 애 없겠지? 아니 근데 저 바바라가 진짜 있는 일이야? 아니 이 가족 일에서 당황스럽네. 뭐야 이거 뭐야 이거 애야? 야 화장을 시켰나? 눈과 눈 사이가 엄청 멀다. 무섭다 약간. 어떤 방들에 그 트레이드 마크들을 소품들을 하나씩 넣어놨네. 이 사진들 그 만든 사람들 어렸을 적 사진들이겠죠? 와, 많은 사람들이 같이 있구나. Special thanks. Thank you. Louis Finch. 5년 동안 만들었네. 와. The end. 고생하셨습니다. 다 찾았네. 다 찾았어. 다 있는 거 보니까. 에디스를 선택하여 처음부터 게임을 합니다. 이게 뭔 소리야? 이야기 다시 하기? 이게 뭐야? 에? 아 잠깐만요. 뭔지 모르겠는데 한 번만 눌러볼게요. 아 그냥 여기 가가지고 얘를 다시 누를 수 있다. 오케이 끝. 고생하셨습니다.